Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 12월 13일 금요일 최수진의 Morning Special입니다. One of the main characteristics of this generation is the creation and development of a new platform of communication, and that of course will be YouTube. However, this revolutionary concept has also allowed the propagation of discrimination and abuse, so it was only a matter of time before restrictions were put in place. 유튜브가 인종이나 성적 지향, 젠더 표현 등으로 남을 모욕하는 콘텐츠를 금지한다고 발표했습니다. 지식, 정보, 재미 등을 함께 즐기자는 것이 목표인데요. 결과적으로 고통, 공포, 차별을 경험하게 된다면 안타까운 일이 아닐 수 없겠죠. 또한 프로그램 회원이 반복적으로 이 규정을 위반할 경우 해당 회원의 활동을 정지시킬 방침이라고 밝혔습니다. Hopefully the measures bear fruit soon and allow the service to enhance creativity in a safe environment. With that in mind, let me give you today's first quiz question. Popular YouTube channels, like magazines, are determined by the number of 1번 subscribers, 2번 MacGyvers, 3번 screwdrivers. 골라주시면 되겠습니다. 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있어요. 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 저자극 순한 비누 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. Okay then, let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. The city of Kawasaki, home to the largest Korean community in Japan, has passed an ordinance imposing criminal penalties of up to 500,000 yen for hate speech, a first for the country. 제일 한국인이 많이 거주하는 일본 가나가와현 가와사키시에서 해이트스피치에 대해 최대 50만 옌의 벌금을 부과하는 조례가 통과됐습니다. Brazilian President Jair Bolsonaro has called Swedish climate change activist Greta Thunberg a brat. 자이르 보소나로 브라질 대통령이 스웨덴 환경운동가 그레타 툰베리를 버릇없는 꼬맹이라고 비난했습니다. Moscow has announced the expulsion of 2 German diplomats in retaliation for Berlin's expulsion of 2 Russian officials over the murder of a former Chechen commander. 독일 정부가 전 체첸 반군 지도자 살해 사건과 관련해 베를린 주재 러시아 대사관 직원을 추방하자 러시아도 독일 대사관 직원 2명을 추방하며 맞불을 놨습니다. Italian police are investigating after a painting believed to be a Gustav Klimt stolen more than 2 decades ago was discovered hidden in a wall of the gallery where it had previously been on display. 22년 전 이탈리아의 한 미술관에서 도둑맞은 구스타프 클림트의 그림이 해당 미술관 벽 속에서 발견됐습니다. U.S. President Donald Trump has signed an executive order to prohibit federal funding for colleges and universities that allow anti-Semitism. 도널드 트럼프 미국 대통령이 대학가의 반유대주의를 제재하는 내용의 행정명령에 서명했습니다. And for the headlines and more, I'm joined by Devin Whiting, filling in for Steve this, well, actually, I was going to say this week, but today, yesterday, and tomorrow as well.
That's right. How are you, Devin? I'm great. How about yourself? I'm doing very well. What were you going to say there? Just, as you were doing the opening, I realized it's Friday the 13th. It is. Yeah. Let's make an auspicious day if we can. A lucky day. A lucky day. Yeah, we will try our best to do that. Let us know how you're doing today as well. And if you have any questions, if you'd like to say hi to Devin or myself, please write in to us. You know how. We also have prizes for our quiz answers as well. And if you'd like to listen to the headlines again, you can do so by going to our website. 조금 전에 저희가 읽어드린 헤드라인은요. 모닝 스페셜 홈페이지 헤드라인 다시 듣기에서 무료로 다시 들으실 수 있습니다. 많은 이용 바랍니다. Okay, Devin, let's go over the headlines. The city of Kawasaki, home to the largest Korean community in Japan, has passed an ordinance imposing criminal penalties of up to 500,000 yen for hate speech, a first for the country. 제일 한국인이 많이 거주하는 일본 가나가와현 가와사키시에서 해이트스피치에 대해 최대 50만 옌의 벌금을 부과하는 조례가 통과됐습니다. Yes, and the key of this, the headline is that Japan already had passed a law against hate speech, but the difference is that this actually has penalties with it. Right, and we're looking at specifically 500,000 yen. In Korean won, that would be 550만 원. 벌금이 부과될 수 있는 그런 처벌 조례가 통과됐다는 내용입니다. 그러니까 혐오, 차별 발언을 하게 될 경우 최대 우리 돈으로 한 550만 원까지 벌금을 부과해야 될 수도 있는 거죠. 이게 물론 이제 한국을 대상으로 한 조례는 아니고요. 일본 외에 어떤 국적이나 지역이든 해당이 됩니다. Exactly. Of course, Koreans are the biggest minority in Japan, so they'd be the most affected. But so under this ordinance, you're not allowed to use, for example, a loudspeaker or big banners with text on them. If you are going to use those to tell, for example, people to go back to their home country or, get out of Japan, those kinds of things, or other extreme insults. 그래요. 모욕 행위가 금지된다고 보면 되겠고요. 금지 자체는 데빈 선생님이 얘기해 주신 것처럼 예전에도 그런 조례가 통과된 바가 있지만 이렇게 돈까지 내야 되는 벌금이 부과되는 경우는 이번이 처음이다. 이런 설명을 지금 해 주셨습니다. 일본 외의 특정 국가나 지역 출신에 대해서 이런 차별적인, 모욕적인 언행을 하면 안 되는 것입니다. Yeah, and of course this is not for the whole country. This is what is called an ordinance. An ordinance is different than a law. Usually when we talk about an ordinance, it's passed by a city government. I see. Rather than the national government. So in this case, we are looking at Kawasaki in particular, as you said in the headline there. 그렇습니다. 이번에는 이제 조례라는 점을 지금 데빈 선생님이 강조를 해주셨어요. 그래서 가와사키 시에 해당되는 것이고 이게 어떤 이제 혐한 분위기에 억제 효과가 있을 것으로 기대가 됩니다. Let's go on to our second headline. Brazilian President Jair Bolsonaro has called Swedish climate change activist Greta Thunberg a brat. 자이르 보소나로 브라질 대통령이 스웨덴 환경운동가 그레타 툰베리, 를 버릇없는 꼬맹이라고 비난했습니다. Lots of names and expressions there. I got my tongue tied. But he has called her a brat. Yeah, I think as you pointed out, the translations don't quite do justice there. Yeah, it's a bit different in Korean and English. A brat, one syllable sums it up. It refers to a child who causes problems and is maybe ungrateful, disrespectful to their elders. So it's that's the way adults would insult a child. 그렇군요. 이제 브라질에서 거기서 쓰는 포르투갈어로는 제가 알기로 이제 퓨랄류라는 단어를 쓴 것으로 알고 있습니다. 지금 제가 이제 포르투갈어를 사용하지는 않는데 영어로는 이게 brat로 번역이 됐고 우리말로는 버릇없는 꼬맹이 이렇게 번역이 됐어요. 아니, 도대체 왜 브라질 대통령이 갑자기 툰베리를 이렇게 불렀을까요? Well, because she tweeted that indigenous people of Brazil in the Amazon rainforest are being murdered for trying to protect the forest from illegal deforestation. Now, of course, Greta Thunberg is against deforestation, as many people are, but 2 men were killed
two of the native men were killed recently there, and they also have been trying to defend the rainforest, and people generally blame development of those areas, commercial development, and maybe they suspect they were killed by, for example, loggers or other commercial interests. Sure. 그렇습니다. 최근에 있었던 사건부터 말씀을 드려야 될 것 같은데요. 지금 데빈 선생님이 잘 설명을 해주셨습니다만 구아자자라족이라고 하는 아마존 원주민들이 있는데요. 이들은 이제 아마존 열대우림 보호 활동에 굉장히 적극적으로 나서서 활동을 하고 있습니다. 그런데 최근에 벌목꾼들로부터 2명의 구아자자라족 원주민들이 총살을 당하는 일이 이제 안타까운 일이 있었어요. 그래서 이제 브라질 정부는 이런 어떻게 보면 벌목꾼들을 뭐 직접적으로 지지하는 것은 아니지만 아마존 열대우림의 개발에 대해서는 굉장히 적극적으로 나서고 있기 때문에 이게 다 연계된 것으로 보고 툰베리가 최근에 트위터를 통해서 브라질 원주민에 대한 폭력에 이제 브라질 정부가 앞장서고 있다라는 이제 그런 뉘앙스의 글을 올렸습니다. 그것에 대해서 브라질 대통령이 아니 이 아이가 왜 이런 얘기를 하느냐 버릇없다라고 얘기를 하는 겁니다. Yeah, he's very into the commercial development of the rainforest, of course. But now the interesting thing is that Greta Thunberg, she's done this before, but she changed her Twitter profile to embrace this epithet, this word brat, calling herself a brat there on Twitter. She did that before once when she was criticized by President Trump. 아하, 그렇군요. 이렇게 브라질 대통령이 버릇없다, 버릇없는 꼬맹이다 이런 표현을 쓰자 툰베리 본인이 자신의 트위터 계정을 닉네임을 또 그걸로 바꿨다고 합니다. 그래요. 저는 버릇없는 꼬맹입니다. 라고 하면서 더 반박을 하는 그런 모습이죠. Interestingly enough, if we look at the timing of when Bolsonaro made this speech, this was just before Time magazine announced their Person of the Year. So just interesting, you know, the way different people view her around the world. Yeah, I mean, that just happened that she was designated Person of the Year, and President Trump also went after her, and he told her to chill, and he called the idea that she was the Person of the Year ridiculous. 맞아요. 트럼프 대통령도 트윗을 통해서 이제 타임 매거진이 올해의 인물로 툰베리를 선정하자 이 아이는 좀 진정해야 돼. 너무 날뛰고 있어 라는 그런 류의 트위터를 올리기도 했습니다. Okay, well let's leave that there and go on to our next headline. Moscow has announced the expulsion of 2 German diplomats in retaliation for Berlin's expulsion of 2 Russian officials over the murder of a former Chechen commander. 독일 정부가 전 체첸 반군 지도자 살해 사건과 관련해 베를린 주재의 러시아 대사관 직원을 추방하자 러시아도 독일 대사관 직원 2명을 추방하며 맞불을 놨습니다. Wow, complicated story. Yeah. So let's break that down. Sure. This man was murdered, the Chechen rebel commander, and there's some suspicion that Russia may have had something to do with it. Germany is investigating that possibility. Now, that was not appreciated by the Russian side, so first of all, the Russian side didn't cooperate with the investigation. Right. So Germany kicked out 2 Russian officials. Now, today's story is that Russia has kicked out 2 German officials in retaliation. 네, 그렇습니다. 젤림한 항고슈빌리라고 하는 전 체첸 반군 지도자가요, 독일에서 살해당했습니다. 근데 독일에서는 전 체첸 반군 지도자이기 때문에 아마 러시아가 관련이 있지 않을까 하고 조사를 실시를 하고 있었는데 이 조사에 대해서 러시아 측이 크게 협조를 안 했다고 합니다. 그래서 독일에서는 더욱더 의심이 가는 정황이 있다라고 해서 2명의 주독 러시아 대사관 직원을 추방하는 조치를 취했습니다. 그랬더니 오늘의 그 업데이트는요, 바로 러시아가 이에 대한 보복 조치로 역시나 러시아에서 주재 중인 독일 대사관 직원 2명을 추방하는 그런 조치를 취했다는 소식입니다. 이 추방하는 과정이요,
그냥 나가시오 이러는 게 아니죠. 그걸 이제 서한을 통해서 persona non grata라는 표현을 써서 이 사람은 외교적인 기피 인물이다 이렇게 먼저 지목을 하더라고요. Right, and they don't exactly pick one person in particular necessarily and say, we want this guy and this guy out. You know, sometimes they'll just sort of say, they don't really care which two it is. I see. You know, they just, you know, like maybe last year or a couple of years ago, the US and Russia were doing this, and America would expel 50 Russians, and then Russia would expel 50 Americans. I see. Very interesting. 그래서 먼저 독일에서 이렇게 그 살인 사건과 관련해 러시아가 협조를 안 하자 주독 러시아 대사관 직원 2명에 대해서 외교적 기피 인물이다, persona non grata다라고 얘기를 하면서 맨 처음에 추방을 했고요. 그리고 러시아도 마찬가지로 상호주의 원칙에 따라 이렇게 대응을 했습니다. Persona non grata, by the way, I mean, if that's Latin, of course. Yeah. And it essentially means an unwelcome person. I see. You are no longer welcome here. Right. A lot of Latin terms are used in law. Yeah. Right? Okay, we'll leave that there and go on to our next headline. Italian police are investigating after a painting believed to be a Gustav Klimt stolen more than 2 decades ago was discovered hidden in a wall of the gallery where it had previously been on display. 22년 전 이탈리아의 한 미술관에서 도둑맞은 구스타프 클림트의 그림이 해당 미술관 벽 속에서 발견됐습니다. Wow. You know, a priceless painting. You know, this painting is said to be worth how much money? I think more than $60 million. Yeah. And it's been sitting inside of this little metal enclosure for more than 20 years. You'd have to be worried about this thing being damaged. Right. And interestingly enough, it was in really good condition. Yeah. So maybe they found a good hiding place. But you know, there's one thing in this headline when we say this. It says a painting believed to be a Gustav Klimt. Well, a Gustav Klimt, that's like saying a Devin Whiting. Yeah. You know, Gustav Klimt is a person, but when we talk about paintings, we'll often say a Picasso. 맞아요. You don't have to say a painting by Picasso. You can just say a Picasso. 네, 그렇습니다. 지금 보이는 라디오로 띄워드린 게 바로 지금 이 뉴스와 관련된 그림들인데요. 우측에 있는 이 여성 초상화가 바로 클림트가 1917년에 그린 그림으로 추정이 되고 있습니다. 그런데 1997년도에 도난당했어요. 어떤 흔적도 없이 갑자기 97년도에 사라졌습니다. 그래서 그때 대대적인 수색 작업이 벌어졌지만 아무도 찾지 못했어요. 그런데 갑자기 이탈리아의 지금 이 미술관에서 일하는 한 정원 인부가요. 그 갤러리 건물 외벽 담쟁이 덩굴 속에 있는 금속 문을 발견했고 그 문을 열어봤더니 검은 쓰레기 봉투가 있었답니다. 근데 쓰레기 봉투 안에 바로 이 그림이 있었던 거고요. 물론 아직도 이 진위 여부에 대해서는 완전히 맞다 아니다라는 얘기가 아직은 나오지 않고 있지만 굉장히 가능성은 크다. They say it's very, very likely this is the original Klimt, right? Yeah. They're going to use some techniques to officially confirm that. But the person who deals with this painting, as an expert, says, well, it has all the markings and everything. He's pretty sure. 그렇습니다. 그런데 정말 이탈리아 당국에서는 너무 깜짝 놀라고 있는 이유가 그 당시에 22년 전에 이게 사라졌을 때 엄청나게 많은 사람들이 여기저기 샅샅이 다 찾아봤는데 찾지 못했다는 거예요. 그런데 무려 멀리 간 것도 아니고 바로 이 갤러리 건물 외벽에 담쟁이가 아주 많습니다. 근데 그 담쟁이 덩굴 사이를 봤더니 금속 문, 비밀 문이 있었던 거예요. 근데 그 문 안에 이게 있었다는 거. 등잔 밑이 어두운 것 같네요. You have to wonder why the thieves didn't ever come back to pick it up. I know. That's $60 million. Exactly. Why was it put there? Who put it there? And it's just so many mysterious aspects of this story that, probably will never be solved. But nonetheless, it's good to know that the painting is back. Let's go on to our final story. U.S. President Donald Trump has signed an executive order to prohibit federal funding for colleges and universities that allow anti-Semitism. 도널드 트럼프 미국 대통령이 대학가의 반유대주의를 제재하는 내용의 행정명령에 서명했습니다. Yeah, this is controversial, but it's hard to
it's a complicated issue. You know, why some people would support this and why, even more interestingly, why they would oppose stopping anti-Semitism, because that's how they are calling this, is a measure to stop anti-Semitism. 그렇습니다. 그러니까 반유대주의를 지향한다든지 아니면 그런 모습을 보였던 대학에 대해서는 정부에서 지원을 해주지 않겠다라는 어떻게 보면 굉장히 좋은 내용의 행정명령이거든요. 그 반유대주의를 어떻게 보면은 막겠다라는 트럼프의 의도가 들어 있습니다. 그런데 이것에 대해서 반대하는 목소리가 참 많아요. 그 이유는 바로 그러니까 유대인이 그럼 누구냐? 이게 사실 굉장히 미국에서는 어려운 문제라면서요. 왜냐하면 유대인 그러면 이게 무슨 옛날처럼 유대교 종교로 보느냐 아니면은 유태인들 어떤 인종으로 보느냐. 그러니까 그걸 분류 기준이 상당히 애매모호하기 때문에 어떻게 보면은 어떤 자유 발언권에 대한 제한을 두는 것이 아니냐. 특히나 구체적으로 말하자면 이스라엘에 대해서 반대하는 목소리들을 좀 막으려는 것이 아니냐는 비판의 목소리도 있습니다. Exactly, because even beyond religious or ethnic questions, there's the political question. And there are people who, many Americans are very supportive of Israel, but of course many are not, and they're worried that the issue will be confused and that when they are criticizing Israel for political reasons, that they will be accused of anti-Semitism, or the university, I guess in this case, would be accused of allowing anti-Semitism on its campus, and then they would lose their funding. 네, 그렇습니다. anti-Semitism이 바로 반유대주의고요. 실제로 미국의 연방 정부에서 대학 지원 예산을 제한하기 위한 여러 가지 그 차별 항목들이 있습니다. 이거는 1960년대부터 미국에서 있었던 그런 내용인데 여기에 반유대주의가 이번에 추가가 된 것입니다. Interestingly, you know, the response to this in the articles that I've been reading, a J Street, which is the name of a liberal Jewish American lobbying group, they were against the measure, which is interesting because they cite the free speech issue. And then another group that's been very active on Jewish issues, which is the Anti-Defamation League, they welcomed the order. They sort of accepted this definition of hate speech and said this will reaffirm the protection of Jews. 그러니까 free speech가 어떻게 보면 이걸 제한하느냐 안 하느냐가 제일 큰 쟁점이네요. Well, those were our headlines this morning. Devin, could you remind our listeners of the quiz? Yes. Okay. Popular YouTube channels, like magazines, are determined by the number of 1. Subscribers, 2. MacGyvers, 3. Screwdrivers. 네, 계속해서 정답 보내주세요. 총 5분께 추첨을 통해서 저자극 순환 비누 보내드리겠습니다. 청취자분들이 힌트를 잘 주시고 계세요. 김정민 님이 오늘 퀴즈 정답은 바로 좋아요, 나 구독 눌러주세요 라고 항상 얘기하는데 힌트입니다 하셨고요. 김지연 님, 8살 우리 아이가 아직 영어를 못하지만 퀴즈 정답은 알아요. 크크크. 마지막에 항상 나오니까요. 라고 보내주셨습니다. 네, 그렇죠. 뭐 이 단어 많이들 아실 것 같습니다. Even the little kids, you know. Who don't speak English. All right, great. it is indeed. Okay, we're going to be back after a song and then we'll look at your messages further as well as the news-focused stories we've prepared for you. 자, 이글스의 Hotel California 듣고 돌아오겠습니다. You're listening to Morning Special. Let's take a look at the messages we have on Pandy and texts and what be it. 설옥경님이요. 불편하게 만들기 프로젝트 하셨는데요. 제가 어제 우리 데빈 선생님한테 여러분 최대한 칭찬을 많이 보내서 선생님 얼굴 빨개지게 불편하게 한번 만들어 봅시다 했는데 오늘도 쭉 이어집니다. 설옥경님이요. 미소가 너무 아름다우세요 하셨습니다. Oh, yeah, it's working. You're very kind, but oh my. 너무 재밌어요. 이렇게 칭찬을 하면 어쩔 줄 몰라 하는 데빈 선생님. 최봉림님의 사연은 직접 한번 읽어주시겠어요, 데빈? No, please. 그럼 제가 읽도록 하겠습니다. Hello, handsome, great, nice, fabulous Whoa. 데빈 쌤 하셨습니다.
That's a lot of adjectives, a lot of superlatives. I'm so embarrassed. 그 라이브로 뉴스 앵커링 할 때는 이런 거 못 보시죠? Yeah, this doesn't happen during the newscast. Nobody gets to send me messages. 네, 우리 데빈 선생님 불편하게 만들기 프로젝트 성공했어요, 여러분. 굉장히 얼굴 빨개지고 있는데 너무 귀엽습니다. 유정민 님이요. 오늘 제 동생이 자신의 평소 꿈이었던 아프리카 가는 날입니다. 동생 때문에 알게 된 모닝 스페셜 늘 아침에 일어나서 동생이랑 차 마시면서 함께 했는데요. 동생이 가고 나면 저 혼자 들어야 해요. 동생도 외국에서 계속 들으면서 서로 도움이 됐으면 좋겠어요. 오늘도 너무 추운데 다들 bundle up, be careful not to catch a cold 하셨습니다. Absolutely. Yeah. It's getting very cold. As we're coming up to the shortest day of the year, right? Oh, really? The solstice, right? When is it? This year, I want to say last year was the 22nd of December. This year, it'll be around there. Wow. But then, so it's gonna get real cold soon. Yes, but then on the flip side, that means it's going to get warmer after that, right? That's No? exactly right. I Yep. hope so. And the days, I hope, will be brighter in the morning. Thank you for such a lovely message. 유정민님의 사연 너무 감사합니다. 이렇게 꿈이었던 아프리카 행을 떠나게 되는 동생 또 응원하고요. 또 혼자 모닝 스페셜 들으시는 게 아니었으면 좋겠어요. 동생분도 아프리카 가서도 저희 반디 앱을 통해서 계속 That's right. 들어주시고 유튜브를 통해서도 저희 일부는 라이브 스트리밍이 되니까요. 들어주실 수 있습니다. Tune in. Yes, absolutely. 자, 끝번호 2514 쓰시는 분이 사진을 보내주셨네요. 어제 남포동 트리 축제를 보고 왔어요. Wow. Oh my goodness, look at that. That is enormous. Wow, 트리가 That's 굉장히 awesome. 크네요. 그리고 불빛도 화려하고. 부산에 살지만 몇 년 만에 간 것 같아요. 모스에 보내려고 열심히 사진을 찍어 왔습니다. 모두 행복한 연말, 행복한 성탄 되세요 하셨습니다. That's really nice. Yeah, that's really cool. You have to get out there, in the evening in Korea. There's always the lights and Yeah. everybody's out there having a great time. Yeah. Beautiful. I love that our listeners are sending in pictures from all over the nation. So yeah, keep sending in your photos, your messages, and if you know the answer to the quiz today, send that in as well. If you have any questions or suggestions, please send those in too. We have 5 저자극 순환 비누 sets to give out in the first hour. Alright, let's take a look at our news focus stories now. 이제 뉴스 포커스 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째입니다. 파키스탄의 한 병원에서 200명 이상의 변호사들이 난동을 부린 바람에 환자 3명이 사망했습니다. 이 변호사들은 병원 내에 주차된 차량에 불을 지르고 일부는 총까지 쏘아댔다는데요. Let's listen to the story. At least 3 heart patients have died at a hospital in Lahore, Pakistan, after the doctors there came under attack by a group of lawyers, preventing the patients from being treated. Apparently, the rampaging lawyers were provoked by a video clip some doctors had made ridiculing them. That video showed a lawyer being beaten by doctors for refusing to get in a line of patients. During the melee, patients were left unattended in emergency and intensive care. 네, 먼저 이제 병원에서 한 변호사가 was it one or a few that were beat up initially? Initially, there was one man who was beaten up. One lawyer Okay. who was beaten up by the doctors because he was causing trouble at the hospital. So they beat him up, and then all of the lawyer's buddies, 200 of them, came to the hospital to sort of get revenge for his humiliation. 그래요. 맨 처음에 이제 변호사 한 명이 병원에서 문제를 일으켰다는 이유로 의사로부터 폭행을 당했다고 합니다. 그래서 이 변호사의 동료 변호사 한 200명 정도가 함께 병원을 찾아서 이제 난동을 부린 그런 격인데요. 그러는 과정에 많은 의사들이 같이 싸우느라 환자를 돌보지 못해서 결국은 정말 안타깝게도 3명이 이렇게 사망을 했다고. Yeah, the ones who died, the doctors couldn't take care of them because they were busy fighting the lawyers. Oh dear. In America, that would be the start of a joke.
if you talked about a battle between doctors and lawyers. But but this is tragically, not the case. It's not a joke at all. There are so many things in this article that we could talk about. We have a word that I believe was talked about on the show earlier this week, rampage. There's a review there if you want to do that. But came under attack. The doctors there came under attack. Now, we could have just said the doctors were attacked. That'd be simpler. But if you phrase it like come under attack, it would be, it sounds like an army is coming after you. Like in a battle, like in a war. So it sounds like a bigger conflict. I was attacked. If I came under attack, it sounds like lots of people are coming after me. 그렇군요. 뉘앙스 차이가 좀 있어서 doctors were attacked라고 하는 것보다 doctors came under attack 그러면은 훨씬 더 격한 어떤 싸움이 있었다라는 것을 추정할 수 있겠습니다. 원래 이제 come under attack 그러면 공격당하다라는 뜻이 있죠. That's right. And another phrase I'd like to mention is leave unattended. In this case, left unattended. You'll see that word all the time if you're at the airport. For example, baggage left unattended will be impounded and destroyed, it'll say. Right. So you do not leave children unattended. That's another one you'll see a lot. It means that you are not paying attention to it. You just put it there and kind of forget about it. So the patients in emergency care were left unattended. Nobody was looking after them. 네, 여기서는 이제 환자 같은 경우에 의사들이 다 이제 변호사와 싸우는 바람에 돌보지 못하고 방치가 됐다라는 의미가 되겠고요. 공항에서 우리가 가방을 이렇게 잘 챙기지 않고 그냥 놔둘 때도 분실의 우려가 있습니다라고 할 때 Please don't leave your bags unattended라고 할 수 있습니다. Okay, let's listen to this story one more time. At least 3 heart patients have died at a hospital in Lahore, Pakistan, after the doctors there came under attack by a group of lawyers, preventing the patients from being treated. Apparently, the rampaging lawyers were provoked by a video clip some doctors had made ridiculing them. That video showed a lawyer being beaten by doctors for refusing to get in a line of patients. During the melee, patients were left unattended in emergency and intensive care. 자, 두 번째 뉴스 포커스입니다. 버라크 오바마 전 미국 대통령 부부가 지난 11일 베트남 호치민시에 있는 한 서민 식당에서 뜻하지 않게 공짜 밥을 먹었다는데요. 어떻게 된 일일까요? Let's listen to the story. Former U.S. President Barack Obama and his wife Michelle Obama had dinner Wednesday in Ho Chi Minh City. Wednesday night at a Vietnamese restaurant inspired by countryside cuisine. It was their first trip to Vietnam since leaving the White House. They tried to pay by credit card, but the manager wouldn't let them because the Obamas were family guests. Anyway, he said the ingredients were grown on the restaurant's farm and didn't cost much. The Obamas are in Southeast Asia this week for an event for the Obama Foundation on leadership in the Asia-Pacific region. 네, 첫 번째 문장에서 Wednesday 앞에 거를 하나 빼는 게 좋을 것 같아요. 그렇죠? 네. Accidentally read that twice. 오바마 전 대통령 부부가 호치민시티에 있는 한 작은 식당에 가서 1시간가량 맛있는 식사를 했는데요. 이제 카드를 꺼내서 계산을 하려고 했더니 식당 주인이 아이고 내지 마세요 라고 하면서 우리가 오늘 만든 음식은 전부 제가 직접 키워서 만든 거라서 뭐 재료값도 별로 안 들었고 그냥 우리 뭐 한 가족이라고 생각하세요 라고 하면서 돈을 받지 않았다는 그런 재밌는 스토리가 되겠습니다. Yeah, the manager was very tactful about the way he refused the card. He says, "Oh, it doesn't cost much." Right. 그냥 이제 내지 마세요라고 하면은 사실 명목이 없으니까 이게 정말 돈이 별로 안 들었거든요라고 하면서 저희 밖에 있는 농장에서 직접 다 여기 채소랑 그런 거 키워가지고 만든 그런 음식입니다라고 설명을 했다 그러죠. Yeah, and an expression in this article. What it has to do with what kind of restaurant it was. This was a restaurant inspired by countryside cuisine. Inspire. We usually think about that word about giving us
energy to achieve new things and stuff. In this case, countryside cuisine, countryside food, gave this person the idea to make this restaurant. It was inspired by countryside cuisine. Often we talk about movies that were inspired by a book, or a painting that was inspired by, someone's childhood experience. I don't know, but anything like that. If you got the idea from some other place, it was inspired by that. 맞아요. 어딘가에서 영감을 받았을 때 우리가 inspired by something이라고 하는데 이 특별한 식당 같은 경우에는 시골 음식에서 좀 영감을 받아서 그런 테마로 요리를 하는 식당이었다고 합니다. Okay, and one more expression. One more is, this is a little bit abstract. Now, in the last sentence, we say the Obamas are in Asia this week for an event. Okay. Now, for an event, okay. Normally we say things like, for my mom, or for my health, or something like that. But you can say, I'm here for an event. It's not like 모모를 위한, It's different. It's, I'm here for the food. I'm here for the party. I'm here for the event. The Obamas are there for an event. It's a slightly different usage of that for. 네, 그러니까 행사에 참석하기 위해라고 보면 되겠죠. 여기서는 for an event에서는 to attend an event라는 의미가 내포되어 있다라고 보면 되겠습니다. Alright, let's listen to this story one more time. Former U.S. President Barack Obama and his wife Michelle Obama had dinner in Ho Chi Minh City Wednesday night at a Vietnamese restaurant inspired by countryside cuisine. It was their first trip to Vietnam since leaving the White House. They tried to pay by credit card, but the manager wouldn't let them because the Obamas were family guests. Anyway, he said the ingredients were grown on the restaurant's farm and didn't cost much. The Obamas are in Southeast Asia this week for an event for the Obama Foundation on leadership in the Asia-Pacific region. Okay, and we're going to remind our listeners of the quiz again. Devin? Popular YouTube channels, like magazines, are determined by the number of 1. Subscribers, 2. MacGyvers, 3. Screwdrivers. 네, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 총 5분께 추첨을 통해서 저자극 순환 비누 보내드리겠습니다. 노래 듣고 와서 다음 뉴스 포커스 살펴볼게요. Here's Paloma Faith. Only love can hurt like this. 자, 다음 뉴스 포커스 살펴볼게요. 고 다이아나 영국 왕세자비가 1985년 11월 왕세자비로서 처음 백악관을 방문했을 때 국빈 만찬에서 입은 Midnight Blue Velvet Dress가 26만 파운드, 우리 돈으로 약 4억 원에 팔렸습니다. Let's listen to the story. A dress worn by Princess Diana when she danced with the actor John Travolta has sold for 264,000 British pounds, or about 410 million Korean won. The late princess had worn the dress at the White House in 1985 when she and Travolta danced to the music from the movie Saturday Night Fever. It was bought by Historic Royal Palaces, or HRP, an independent charity that looks after palaces in the UK. HRP said the dress represents a key moment in the story of 20th century royal fashion. Princess Diana. A picture of her dancing with John Travolta was up on our 보이는 라디오 just a few moments ago when you read that article. Oh, here it is. There they are. Yes, and that's the dress. It looks black from a distance, but it's actually midnight blue, a very dark blue. It's a beautiful dress, as you can see there, and it has been sold for a lot of money. Yes, indeed. That is a lot of money for a dress. It did not sell at auction. It was going to be auctioned, and I guess they didn't get the right price. So this charity came in and bought the dress because they're going to preserve it for history. 자, 근데 이제 Princess Diana 얘기를 하면서 the late princess라는 표현이 쓰였어요. Yeah, you'll see this in the news a lot when someone prominent or anyone really, you can talk about anyone who has passed away and refer to them as the late
so-and-so. It means they are no longer with us. They've passed away. The late princess. Can you take out the and say late princess? No, that's a great point. It has to be the late. 그렇습니다. Or some other kind of definite article or something like my late grandfather. 아, 그렇군요. 고인이 된 누구누구라는 뜻인데 그냥 late 누구 하면은 절대 안 되고요. Right. The late. Yes, or his late father or my late grandfather. Like 맞아요. that. 그러니까 뭐 프린스 해리 아니면 프린스 윌리엄은 my late mother 이렇게 얘기를 하겠죠. Right, exactly. 그래요. So great to know that expression. And also, this dress will be looked after by this charity called Historical Royal Palaces. To look after something means to take care of it. Please look after my plants while I'm on vacation, or my dog while I'm on vacation. Please look after my, whatever, my car, anything. Take care of it. Have you ever looked after pets or plants for other people before? I have. I don't know if I can say this on the air, but I took care of. I went by to feed Steve's dog one time. Did you? Ah, how nice. Years ago, yeah. 아, 그렇군요. When he was on vacation, yeah. 저도 어렸을 때 그런 적이 몇 번 있었습니다. Look after 그러면 돌보다라는 뜻이 원래는 있죠. 근데 뒤에 나온 palaces를 꾸며주고 있기 때문에 영국에 있는 고궁이나 궁전들을 뭐 관리하는 아니면 보호하는 이라는 의미로 두루두루 이해를 하시면 되겠습니다. Okay, let's listen to this story one more time. A dress worn by Princess Diana when she danced with the actor John Travolta has sold for 264,000 British pounds, or about 410 million Korean won. The late princess had worn the dress at the White House in 1985 when she and Travolta danced to the music from the movie Saturday Night Fever. It was bought by Historic Royal Palaces, or HRP, an independent charity that looks after palaces in the UK. HRP said the dress represents a key moment in the story of 20th century royal fashion. Finally, it's time to announce the answer to the quiz. Devin, what is it? Well, popular YouTube channels like magazines are determined by the number of, number one, subscribers. 네, 맥가이버로 결정하면 굉장히 웃기겠죠. Do you think you're a bit of a MacGyver yourself, Devin? I don't know. Are you I good have at my making moments. things and fixing things? I have my moments. Yeah? I'm more of a MacGyver in the kitchen rather than the mechanical stuff. Oh, really? I guess so, yeah. I like to cook. You're a good cook, are you? 그렇군요. 2번 MacGyver 아니고요. 3번 Screwdriver도 아니죠. 1번 Subscribers가 정답입니다. 총 5분께 저자극 순환비누 보내드릴 거고요. 저희 모닝 스페셜도 유튜브에 들어가시면은요. 아침에 일부를 생방송으로 스트리밍하기도 하는데 EBS 공식 채널에 들어가셔서 저희 방송뿐만 아니라 EBS 라디오의 많은 방송들을 보실 수 있습니다. 구독해주세요. Please subscribe to Yes. our channel. 이렇게 쓸 수 있는 표현이고요. 정답자 발표하겠습니다. 지건우님, 고기성님, 9771님, 2100님, 그리고 김미숙님 저자극 순환 비누 보내드리겠습니다. Devin, what is the expression of the day? Well, I think I'm going to go with the one that we just discussed at the very end. Okay. I'm not sure if I'm allowed to do that, but I think it may come in handy, which was the late. The late. Yeah. Perfect. That's going to be our expression because we had that in the news this week. If you heard about the late founder of Daewoo Group, Who passed sadly away passed a away few this week. days, yeah. You would have seen that if you read the articles in English, and it's good to know. And as you pointed out, to keep that article with it, the. 맞아요. 왜냐면은 late라는 단어 자체만 쓰면 그냥 뭐 지각하다 아니면 늦다 뭐 이럴 때 우리가 쓰는 단어기 not that, 때문에 yeah. 이제 고 누구누구 고인이 된 누구누구라고 할 때는 반드시 앞에다가 이렇게 관사를 넣어 주셔야 되고요. A late는 이건 안 되죠? A late 안 yeah. 되고 the late 아니면은 my late, his late, her late, 누구누구 Precisely. 이렇게 표현을 하면 됩니다. 그래서 뒤에 반드시 사람이 오고 It's a respectful way to let people know that the person is no longer living. Yeah. Respectful to the person who has passed, and also, it's polite. Yeah, exactly. Is it the same as saying the deceased?
The deceased is something that the police would say. I that, see. It's a very technical term. So you wouldn't say my deceased mother or father. You could, but it not natural. sounds like you're talking to the judge in the courtroom. You'd rather use this one. It's much more delicate. 사전적인 의미는 deceased도 비슷하지만 실제로 영어로 고 누구누구 이제는 돌아가신 누구누구라고 할 때는 자연스럽지 않다고 합니다. deceased 그러면은 약간 무슨 경찰 조사를 받고 있거나 어떤 사건, 살인 사건에서 일어난 그런 느낌이 좀 있으니까 기왕이면 the late, my late, your late, his late, her late, 누구누구라고 하면 되겠습니다. Yeah. In this case, of course, the late Princess Diana. Yeah, so no more confusion when you're listening to the news or reading the news. It'll be perfectly clear what that means. 네, 그렇습니다. 김신회 님이요. 우리 아들이요. 글쎄, 데빈 샘을 보면서 휴 그란트 같대요. 라고 보내주셨습니다. Oh my goodness. 선생님, 저도 남자지만, 남자인 자기가 봐도 잘생겼다고 합니다. 아들에 대한 얘기군요. 아들이 남자지만 남자가 봐도 잘생긴 남자 데빈 선생님이라고 해주셨습니다. That's cool. Guys can say that to each other. Yeah. And a very kind thing to say. 불편하세요 좀? Do you feel uncomfortable with all these compliments? I'm just not used to it. But anyway, such friendly listeners. Everybody is so nice out there. 네, 그렇습니다. 사연 하나만 더 소개할까요? 정영희 님이 15개월 아들을 둔 워킹맘입니다. 매일 출근길에 모닝 스페셜 들어요. 라고 보내주셨는데요. 등원 준비에 출근 준비로 바쁘게 오전을 보내고 있어요. 하셨습니다. 화이팅입니다. 모두 화이팅이고요. 데빈 선생님도 오늘 너무 감사했습니다. Thank you so much for having me. It's always a pleasure. And we'll do it one more time tomorrow. Exactly. Okay, well, coming up in the second hour of the show, we have Say What with our Power English team, and we also have Lifestyle Tips with Bruno. 기대가 많이 되는 2부고요. John Travolta와 Olivia Newton-John이 부르는 You're the One That I Want 듣고 저는 2부에 돌아오겠습니다.